Jeremiah 48:40 says, "Behold, one will fly swiftly like an eagle and spread out his wings." Women have acquired freedom of expression only through education. The Sisters of the Cross of Chavnon at Holy Cross College have played a pivotal role in giving an identity to the women of the colonized country like India as early as 1920s. Holy Cross College lets fly millions of women empowered who lead and make the path for many to follow. HCC stands tall in the lanes of history with flights of success, a chronicle impeccable. This spectacular light and sound show presenting you Yaathumagi Nindraai is a story of HCC's 100-year flight, spreading wings as a fledgling, growing, reaching altitudes, soaring heights and giving shelter. It's a story of the mission of the Sisters of the Cross, empowering every HCC student from fight mode to flight mode. The fight represents the battle that every girl child in the 1920s had to wage against female infanticide, child marriage, casteism and dowry. The flight symbolizes the feminine freedom and empowerment through education and self-actualization. Wings lets one fly high. Wings paves way to lead. Wings makes the path. The wings are a repetitive symbol which symbolizes women's empowerment through education for over a century. Presenting you Yaathumagi Nindraai, a story of HCC's 100-year journey. பெண் யுகம் யுகமாய் முகம் தொலைத்தவள், சிறிய வட்டத்திற்குள் சிறைப்பட்டவள், போதும் போதும் எனும் அளவிற்கு புத்தி சொல்லப்பட்டவள், திறமைகளை வைத்துக்கொண்டு செய்வது அறியாமல் திணறியவள், தன்பலம் அறியாது தடுமாறியவள், சொல்லுக்கடங்காத சூரத்தனங்களை வைத்துக்கொண்டு சும்மா இருந்தவள். வழிவிட்டு பாருங்கள், வானமே எல்லையாக, இல்லை இல்லை அவளே வானுமாகி நிற்பதை. வாசல் தாண்டி காலெடுத்து வைக்க விடுங்கள், காலத்தை அவள் கைவசப்படுத்துவதை பாருங்கள். வரவேற்று வாழ்த்தி பாருங்கள் அவள் வரலாறு படைப்பதை. பூமியாய், காற்றாய், நெருப்பாய், நீராய், வானமாய் இந்த பேரண்டத்தை ஆண்டு நோக்கும் திசையெல்லாம் தானின்றி வேறில்லை என்றாய். அளக்க முடியாத, யாராலும் அடக்க முடியாத பெண் என்னும் பேரினமே யாதுமாகி நின்றாய் நீ.
gente solosa pueda vivir el recorrido del mundo entero. Y una cosa te tengo a decir, el Bahrein hasta Beirut, y desde el norte hasta el polo sur, no encontré ojos así como los que tienes tú. El Bahrein hasta Beirut, y desde el norte hasta el polo sur, no encontré ojos así como los que tienes tú. The journey of 1,000 miles begins with a single step. We retrace our footsteps to 100 years back when higher education for women was considered almost a transgression in our country. Liberating women from dark, insipid illiteracy to the light of knowledge and learning, Holy Cross College contributed much to the moral fiber of our society. அக்கா, இன்னும் எனக்கு காஃபி வரல. நீ என்ன முடிவு பண்ணியிருக்க? எதை பத்தி? தேன்மொழி காலேஜ் போக பிரியப்படுறா இல்லையா? அத சொன்னாதான் காஃபி தருவியா? இல்லையா பின்ன? ஓ, வீதியில நடக்கிற புரட்சி போராட்டம் வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்தாச்சா? அப்பவே அப்பத்தா சொல்லுச்சு, பொம்பளை புள்ளைய பெத்தாலே போராட்டம் தானு. இவளை கள்ளிப்பால் கொடுத்து கொல்லாம விட்டது தப்பா போச்சு. அப்பத்தாவ வீட்டு தள்ளு. எந்த போராட்டமும் நல்லது நடக்கிறதுக்கு தான். இதுல வீடு என்ன வீதி என்ன? நீ பதில் சொல்லு. அவளுக்காக நீ பேசாத. தேன்மொழி பயந்தவ, அதிர்ந்து பேசாதவ. இவ காலேஜுக்கு போய் தான் பொழுது விடிய போதா? அதெல்லாம் அனுப்ப மாட்டேன். படிச்சு வேலைக்கு போய் சுதந்திரமா வாழ்ந்தா தைரியம் தானா வருது. நீ எதுக்கு கட்டைய போடுற? அவ பொண்ணுக்கா? பொண்ணுங்க அடுத்தவங்களை நம்பி வாழ்றவங்க. ஓ, பொண்ணுங்கன்னா அவ்வளோ கீழேயா? சரி, உங்க ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏதோ ஃபங்க்ஷன் போன மாதம் முதுமலை போனியே, ஞாபகம் இருக்கா? நான் என்ன பேசுறேன், நீ என்ன சம்பந்தம் இல்லாம பேசுற? ஞாபகம் இருக்கான்னு கேட்டேன். இருக்கு, அதுக்கு என்ன? இல்ல, ஃபாரஸ்ட் கேம்ப் பக்கத்துல நின்றுட்டு இருந்தப்ப ஒரு தாய் புலி துரத்துச்சாவன. ஆமா, நான் தான் சொன்னேன். பொம்பளை புலி தானேன்னு நேருக்கு நேரம் நிற்க வேண்டியது தானே? அது அது வந்து என்னத்துக்கு தலை தெறிக்க 10 மைல் திரும்பி பார்க்காம ஓடி வந்த? அது அது புலியில ஆம்பளை பொம்பளைன்னு என்ன வித்தியாசம்? புலி புலிதான். மிருகங்கள்லயே அந்த வித்தியாசம் இல்லாதப்ப மனுஷன்ல என்ன பிரிச்சு பார்க்குற? படிப்பு விஷயத்துல ஆண் பெண் எல்லாம் ஒண்ணுதான். சரிக்கா, சரி, தேன்மொழி காலேஜ் போகட்டும். அப்புறம் அந்த புலி துரத்தின கதை நமக்குள்ளே இருக்கட்டும். உன் பொண்ணை படிக்க வைக்க உன் ஒருத்த சம்மதம் வாங்கவே இந்த பாடா இருக்கே. இதே ஊர்ல அந்த சோஃபி சிஸ்டர் ஒவ்வொரு வீடா போய் பெண் பிள்ளைகளை படிக்க அனுப்ப சொல்லி எத்தனை கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க.
மதர், இதை நம்மனால செய்ய முடியுமா? இங்க கட்டுப்பாடுகளும் பிரிவினைகளும் ஜாஸ்தி. நாம சொல்றத இங்க இருக்கவங்க காது கொடுத்து கேட்பாங்களா? சிஸ்டர்ஸ், நாம தான் இவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும். இங்க பெண் கல்வி நடக்கணும். தோல்வின்னு தெரிஞ்சுமா முயற்சி பண்ண சொல்றீங்க? முடிவை இப்பவே எப்படி சொல்ல முடியும்? நீங்க சொல்ற இந்த கட்டுப்பாடுகள்லாம் தளரலாம் இல்லையா? சமூக நீதி மலரலாம், மனித மனங்கள் கொஞ்சம் மாறலாம், பெண் கல்வி கண்டிப்பா சாத்தியமாகும். யூகங்கள் நல்ல முடிவுகளை தருமா மதர்? போக போற பாதை முட்கள் நிறைஞ்சதுன்னு தெரிஞ்சும் முயற்சியோட முதல் அடியை எடுத்து வைப்போம். முன்னேற்றமும் வெற்றியும் தானா வரும். பெண் கல்வி எனும் பெரும் தீபம் சுடர்விட தன் வாழ்வின் ஒவ்வொரு நொடியையும் செலவிட்ட மதர் சோஃபி, அதை சாத்தியமாக்கப்பட்ட துயரங்கள், கடந்து வந்த நெருப்பாறுகள் பல பல. சிறு துளியாய் 5 மாணவிகளுடன் 2 அறைகள் கொண்ட சிறிய நிறுவனமாய் துவங்கிய இந்த வரலாற்று பயணம் மெல்ல மெல்ல பெரும் மழையாய் பெய்தது. ஆயிரக்கணக்கான பெண்களின் கல்வி தாகத்தை தீர்த்தது. Mother Sophie was a visionary who wanted the girls to realize that education gives wings to take flight and reach heights. It stops not there, but raises many others also to a greater position in life. The beginning of all this is education. Hey, காலேஜுக்கு புதுசா? ஆமா. என்ன மேஜர்? இங்கிலீஷ். What's your name? தேன்மொழி. Why did you opt this course? Where are you from? Are you interested in writing poems? நோ இங்கிலீஷ். அப்புறம் எதுக்கு இங்கிலீஷ் எடுத்த? வெள்ளைக்காரனை விரட்டவா? நோ இங்கிலீஷ். அதான் சொல்லிட்டியேம்மா. இங்க பாருங்கடி, உங்களோட இன்னைக்கு ஃபன்னு தான். ஹலோ மை சைல்ட், மே ஐ நோ யுவர் நேம்? தேன்மொழி மதர். என்னோட அத்தையும் வந்திருக்காங்க. ரொம்ப தொலைவில் இருந்து வந்திருக்கிறீங்க. களைப்பா தெரியுறீங்க. ஆமா, நீங்க 2 பேரும் ஏதாவது சாப்பிட்டீங்களா? எங்க ஹவுஸ்க்கு யார் வந்தாலும் எங்க மதர் சாப்பிடாம அனுப்பவே மாட்டாங்க. The unique quality of Mother Sophie is an unconditional hospitality to all who came under her roof. Her love and compassion revealed Christ to all the people around, disregarding their religious and social background. உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லு சைல்ட். தெரியாது மதர். உங்க ஆன்ட்டி சொன்னாங்க நீ பேசவே மாட்ட, ரொம்ப பயப்படுவன்னு. ஆமா, இந்த புத்தகமெல்லாம் வாசிப்பியா? நிறைய வாசிப்பேன் மதர். இங்கேயே புத்தகங்கள் நிறைய கிடைக்கும். வா சைல்ட், கிளாஸுக்கு போகலாம். மதர், மதர். யாருமா நீ? உனக்கு என்ன வேணும்? இங்கேருந்து எங்கள் வீடு 3வது தெருவில் தான் இருக்குது மதர். எங்கள் வீட்டுக்காரு எப்போ பார்த்தாலும் என் கூட சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்காரு. இன்னைக்கு என்னை அடித்து வீட்டை விட்டு வெளியில் விரட்டி விட்டாரு மதர். சரிம்மா, அழாத. உன் முகத்தை தொடச்சுக்க. உன் பேர் என்னம்மா? நிர்மலா மதர். சரி நிர்மலா, நம்ம மடத்திலேயே தங்கிக்க. ஒன்னும் கவலைப்படாதம்மா. சரிங்க மதர். இங்க நிர்மலான்னு ஒருத்தவங்க வந்தாங்களாமா? யாருப்பா நீ? அவ என் பொஞ்சாதி தான். அவ இங்க வந்தாளா அப்படின்னு பார்க்க வந்தேம்மா. சரிப்பா, உள்ள வாங்க. மா, அது வந்து அன்னைக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா... அதெல்லாம் விடுங்க. நிர்மலா, நிர்மலா, உங்க வீட்டுக்காரர் வந்திருக்காருமா. என்ன நிர்மலா பார்த்துக்கிட்டே இருக்க? கூட்டிட்டு போய் சாப்பிட வைமா. சரிங்க மதர். சாப்பிட்டதும் நிர்மலாவை அழைச்சிட்டு போங்க. என்ன, இனிமே இது மாதிரி சண்டை போடாம சமாதானமா இருங்க. அப்படி சமாதானமா இருக்கிறவங்கள கடவுளுக்கு எப்பவும் பிடிக்கும். காட் பிளஸ் யூ போத். மதரோட தங்கமான குணம் யாருக்கும் வராது.
நானும் எனது நாட்டின் சுதந்திரமும். வழங்குபவர் புனித சிலுவை கல்லூரி மாணவி தேன்மொழி. Freedom is a strong seed planted in a great need. I live here too. I want my freedom just as you, says the poet Langston Hughes. So do Tenmoli. I speak for women's freedom through education. I rise up with wings to fly, for I know I have one. HCC showed me that I have one. I am the one. I fly because I have wings. See me fly, find your sky. They said you need not stay grounded. Stay on the ground, my dear chick, my dear hen. But then I was told what I am. HCC showed me that I can. I spread, I fly high. The eagle is my friend. Speak not, for you are a girl. HC said, why not? Say your mind, my dear girl. I was told to stay quiet and be a girl. HC taught, speak up, you are worth the word. I was shown myriad roads and many lanes. I was told to open my windows and door, walk out and walk with all my girls who found their wings to fly high and so high, to build their homes in the sky, to show the world that wings just don't stay but are meant to fly. Congratulations, my child. I know you are capable. I'm proud of you. Mother, to write in English and read it aloud as a poem is my dream. Thank you for making me realize it. Your dream will be every girl's dream. To make it come true is the college dream. May the good God be known and loved through his children's works. I'm so impressed listening to the poem on freedom struggle. Great work, Tenmoli. God bless. This is not for me, Mother Claudine. These are the dreams of your seeds. Mother Claudine Echernier, the foundress of the Congregation of the Sisters of the Cross, was born on 29th May 1801 in the village called Verlacruz in Chablais. Her father was Francis Echernier, a daily laborer, and her mother, Anne Dutrell. The parents taught the children to fear the good God. They advised them to be good. Claudine was placed as a shepherdess in the home of a peasant called Melith at Champagne. It was here that she learned to read and write. At the age of 15, due to her family commitments, she had to take the responsibility of being the breadwinner of the family. In all the work she did, she edified and served as a model to young people. In 1828, Claudine, at 27 years, was appointed as the housemaid of a parish priest. Claudine assembled the girls in the kitchen and taught them reading and catechism. Her aim was to instill good spirit into the children. Her only preoccupation was to know the will of God for her and accomplish it. Father Peter Mummier, the founder of the missionaries of St. Francis de Sales, was deeply moved by the poverty and illiteracy that prevailed among the poor in the society. He envisaged the founding of a new type of congregation which would permit poor young girls to live a consecrated life in the midst of the world. His mission met with the vision of Mother Claudine Echernier. The institution of Father Peter Mummier and his apostolic sense, enlightened by the Holy Spirit,
and stimulated by the needs of the time, permitted this nucleus of young girls gathered around Claudine to become the first community of the Sisters of the Cross of Chavnor. Thus was born in extreme poverty and great simplicity a congregation that stands tall today as a pioneer in the portals of women's education to empowerment. Drawing the inspiration from the gospel of Jesus Christ, Mother Claudine had the thirst to reveal the merciful love of the Father and the liberating power of the Paschal mystery to all the people. Her love towards God was expressed through her service and sacrifice. From a humble beginning in Chavnor, the Sisters of the Cross have grown in service across the globe and have made the vision of Mother Claudine a spiritual mission to serve the society for the cause of education. Every Sister of the Cross, like Mother Claudine, sacrifices to make the good God known and loved. Mother Claudine, the avant-garde of everything today, educating a woman gives her wings to fly and empowers the life of all around her. Mother Sophie is a woman who set the journey relished by generations today began with 5 students. Her notion of teaching to fly has made the trailblazer for many ideas that are now standard fare. May the wings spread far and wide and let the flight take off. Trichy saw the worst floods in its history in 1977. The dark hour in the history of the institution was the cyclonic flood which ravaged the college campus. The Sisters of the Cross, under the principalship of Sister Emily, were able to recover sooner than anyone can imagine. என்னப்பா இது மழை இப்படி கொட்டுன்னு கொட்டுது. ஆமாப்பா, நமக்கு ஜாலி தான், நமக்கு லீவ் விட்டுருவாங்க. மழை பேய் மாதிரி கொட்டுது. நம்ம திங்ஸ் எல்லாத்தையும் பத்திரப்படுத்தணும் போலயே. ஆமாங்க, நம்ம வேற கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கோம், வெள்ளம் எதுவும் வந்துட போகுது. என்னப்பா ஓவரா திங்க் பண்றீங்க? இது வரைக்கும் இது மாதிரி நடந்திருக்கா? சீ, சும்மா போய் தூங்குங்க. முக்கிய செய்தி. கனமழை காரணமாக திருச்சினாப்பள்ளி காவிரி கரை ஓரங்களில் வாழும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். சிஸ்டர், மழை நிற்காம பெய்யுது, ஃப்ளட்டும் அதிகமாயிட்டே போகுதுல்ல. நமக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லை, நமக்கிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்ட பிள்ளைங்களை பத்திரமா பார்த்துக்கணும். யாருக்கும் ஒன்றும் ஆகக்கூடாது. கடவுளை நம்புவோம், அவர் நம்மளை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார்.
எவ்வளோ பெரிய வெள்ளம், நம்மளை நம்ம சிஸ்டர்ஸ் பத்திரமா காப்பாத்திட்டாங்க. ஆமாப்பா, ஒரு சின்ன பாதிப்பு கூட ஏற்படலை நமக்கு. ஆமா, இது ஒரு பெரிய அதிசயம் தான்ப்பா. மே த குட் காட் பி நோன் அண்ட் லவுட்னு மதர் கிளாடின் அடிக்கடி சொல்லுவாங்களாம். அந்த குட் காட் யாருன்னு தெரிஞ்சிக்க இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பா அமைஞ்சிருச்சுல்ல. In 1980s, HCC was home to migrants and refugees and gave them place to learn and grow. She transformed the young girls into confident young minds and gave them strength to make their living. விடை கொடு எங்கள் நாடே, கடல் வாசல் தெளிக்கும் வீடே, பனமரக்காடே, பறவைகள் கூடே, ஒரு முறை பார்ப்போமா. எப்படி வாழ இவ்வளோ பெரிய காலேஜோ, நாங்கள் எங்களோட உடைமைகள் எல்லாம் இழந்து விட்டு உயிரை மட்டும் கையில் பிடிச்சு கொண்டு நிற்கதியாக வந்து இங்கே நிற்கிறோம். இந்த நிலையில் எங்களோட பிள்ளைக்கு இங்கே இடம் கிடைக்குமோ என்று தெரியலையே. அம்மா என்ன யோசிச்சிட்டே நின்றுட்டு, சரி வாங்க காலேஜுக்குள்ளே போவோம். பாப்பா இங்கே வாம்மா. என்னங்க ஆண்டி? மற்ற ஊரிலிருந்து படிக்க வர்றவங்களுக்கு இங்கே இடம் கொடுப்பாங்களா? இவங்க பேசுகிற தமிழ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல. ஆண்டி, நீங்க சிலோன் தானே? ஆமாம்மா, நானும் அங்கிருந்து தான் வந்திருக்கேன். ஓ அப்படியோ, ரொம்ப சந்தோஷம்மா. நம்மளோட ஊரில் நிறைய பிரச்சனைகள், உனக்கு தெரியாதது ஒன்றுமல்ல. சரிம்மா, நான் சிஸ்டர்கிட்ட கதைச்சிட்டு வந்து பேசுகிறேன். அதெல்லாம் நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க ஆண்டி. இங்க வந்துட்டீங்கல்ல, இனிமே நம்ம சிஸ்டர்ஸ் நம்மளை நல்லா பார்த்துக்குவாங்க. இதோ நம்ம சிஸ்டரே வராங்க. வணக்கம் சிஸ்டர் அம்மா. வாங்கம்மா, என்ன விஷயமா இங்க வந்திருக்கீங்க? அம்மா, நாங்கள் இலங்கையிலிருந்து வந்திருக்கிறோம். பல பிரச்சனைகளுக்கு இடையில் எங்கட பிள்ளை படித்து பெரியாளாகணுண்டு கனவோடு வந்திருக்கிறோம். அவள் படிக்க இங்கே இடம் கொடுப்பீங்களா? இந்த புனித சிலுவை கல்லூரி ஏழைகள், ஆதரவற்றோர், விளிம்பு நிலையில் உள்ள மக்களோட வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துறதுக்காகவும் ஏழை பெண்களுடைய படிப்பிற்காகவும் தொடங்கப்பட்டது. அதனால உங்க மகளுக்கு நிச்சயம் இங்க இடம் உண்டு. ரொம்ப நன்றி அம்மா. Vision and mission statement. Empowerment by the self-emptying love of God and inspired by the gospel of Jesus and the life of our foundress Mother Claudine Eschenier, we, the Sisters of the Cross, envision a just and harmonious society where all people live life in all its fullness. Vision: to reveal to all people the merciful love of the Father and the liberating power of the Paschal Mystery through the Ministry of Education. Mission: Holy Cross College strives to form academically excelling individuals committed to God and to social growth using all their endowments. ஜெஸ்ஸி, இங்கே உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுற? எப்போ பாரு பறக்கிறத பிடிக்கிறதே வேலை. மாமா வந்திருக்காருமா, உள்ள வா. ஜெஸ்ஸி, எங்கே போயிட்ட? அப்பாட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன், மாசியில் முடிச்சிடலாம்ல. உன் ஐடியா என்ன? முடிச்சிடலாம் மாமா, ஆனால் என்ன முடிக்கணும்? என் கதையை முடி. உன் கல்யாணத்தை சொன்னமா? டாடி, நான் காலேஜ் படிக்கணும் டாடி. மா சொல்லுமா. அவ என்ன சொல்றது? அப்பா, நான் திருச்சி ஹோலி கிராஸ் காலேஜில் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்க போகிறேன். ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி அப்ளிகேஷன் கூட வாங்கிட்டேன். எல்லா முடிவையும் நீங்களே எடுத்தா அப்புறம் ஆம்பளன்னு நான் ஒருத்தன் என்னத்துக்கு? ஆமாஞ்சாமி போடுறதுக்கு. என்னது? இல்லை, எடுத்து சொல்கிறத என்னன்னு கேட்டுக்கிறதுக்குன்னு சொன்னேன். கல்யாண பத்திரிக்கையில் போடுறதுக்கு ஒரு டிகிரி வேணும். அதை உள்ளூரில் படித்தா ஆகாதா? அதுக்கு எதுக்கு திருச்சிக்கு போகணும்?
அப்பா நான் இந்த காலேஜில் தான் படிக்க போகிறேன். படிச்சு பறக்கிறதையா பிடிக்க போற? மாமா நான் பறக்கிறத பிடிக்கத்தான் போகிறேன், பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. மாமா, இந்த பொண்ணுங்களை படிக்க வச்சாலே அதுங்க இஷ்டத்துக்கு தான் ஆடுங்க, நம்ம பேச்சு கேட்கவே மாட்டாங்க. அப்புறம் நீங்கள் பார்த்து முடிவெடுங்க. கொடு அந்த நோட்டீஸை. காலேஜை பற்றி அப்படி என்ன போட்டிருக்குன்னு பார்க்குறேன். டாடி இந்த காலேஜ் 100 வருஷமா இருக்கான் டாடி. அவங்க சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ செஞ்சுருக்காங்கன்னு யூடியூப்லேயே பாருங்களேன். சரி, இத வச்சா முடிவு பண்ண? உங்க போட்டோ மட்டும் பார்த்து தானே உங்களை கல்யாணமே பண்ணிக்கிட்டேன். சரி சரி, என்னைக்கு அட்மிஷன்? To dream is the easiest, but to realize the dream, to take wings, involves the hard work, dedication, determination, and perseverance. The courage is to take the first step, and the rest is boarding a flight to history. The Sisters of the Cross, through the mission and vision, have given the wind for our wings. இப்பதான் அட்மிஷன் ஆன மாதிரி இருக்கு, அதுக்குள்ள செமஸ்டரே வந்துருச்சு. ஆமா, கண்ணை மூடி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள நவம்பர் மாசமே வந்துருச்சு. ஜெசி, உன்ன சோறு கழிச்சோ? அப்படின்னா நீ சாப்பிட்டியான்னு கேக்குது சேச்சி. இதுக்கு தான் இங்கிலீஷ்ல பேசணும். நீ, நீங்க எல்லாத்துக்கும் காமனா யூன்னு சொல்லிக்கலாம். எப்ப பாரு எந்தின லைப்ரரி ஜெசி. அவளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. நம்ம காலேஜ் லைப்ரரியில நிறைய புக்ஸும் இருக்கு, படிக்கிறா விட. மார்க் ஜெசிக்கு பெருசுண்டு, எனக்கு குறைச்சே உள்ளு. இன்னொரு வாட்டி தமிழ் அப்படி பேசின கொலை தான். கொலையோ? எந்த ஜெசி? நீ தமிழ பண்றியே அதுதாமா கொலை. ஓகே, நாளைக்கு ரிசல்ட், ஆல் பி ரெடி.
ஆல் பி ரெடியா? எதுக்கு? உன்னை ஊருக்கு அனுப்பதான். ஏன்பா எப்ப பாரு என் ஊரை பத்தி ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கீங்க? அப்படி என்ன இருக்கு உங்க ஊர்ல? எங்க ஊர்ல இல்லாத கலைகளே இல்ல. எப்ப பார்த்தாலும் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் தான். உங்க ஊரு டான்ஸ் என்ன டான்ஸ்? நம்ம காலேஜ் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் டீம் டான்ஸ் ஆடி பார்த்திருக்கியா? எங்க ஆட்டம் வெறித்தனமா இருக்கும். சப்ஜெக்டில் கம்மி மார்க்கு. எப்படி ஊருக்கு போவேன்? இதுக்கா கஷ்டப்பட்டு போராடி இங்கே வந்தேன்? அம்மா அப்பாவுக்கு எத்தனை அவமானம். படிச்சு பறக்கிறதையா பிடிக்க போற? போதும், எனக்கு படிப்பே வராது போல. ஊருக்கே போயிடலாம். செமஸ்டர் ரிசல்ட்டா? ஆமாம். என்னாச்சு? கம்மி மார்க்கு. ஃபர்ஸ்ட் இயர் தானே, இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கே, ட்ரை பண்ணலாமே. போதும், இந்த மாதிரி கிராமத்து பொண்ணுக்கெல்லாம் படிப்பே வராது போல. முடிவே பண்ணிட்டீங்களா? வேற வழி, ஊருக்கே திரும்பி போக போகிறேன். கம்மி மார்க்கா? என்ன பிரச்சனை? இங்கிலீஷில் வீக்கு. நான் தமிழ் மீடியத்தில் படித்த பொண்ணு. இங்கே எல்லா சப்ஜெக்டும் இங்கிலீஷில் தானே இருக்குது. அதுக்கு தான் லாங்குவேஜ் லேப் இருக்கே, கற்றுக்கோங்க. அடுத்த வருஷம் சாஃப்ட் ஸ்கில் படிப்போம், நம்ம ஆளுமையை வளர்த்துக்கலாம். ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜும் வேணும்ல. இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட், எஜுகேஷ்னல் டூர், ஆன்லைன் ப்ராஜெக்ட்ஸ், லேப் ஒர்க், இன்டர்ன்ஷிப் எவ்வளோ இருக்குது. இல்லை, எனக்கு படிப்பு வராது. நான் ஊருக்கு போக வேண்டியது தான். போங்க,
ஆனால் இங்கே இருக்கிற வாய்ப்புகளை சரியாக யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டு வெளியில் போய் என்ன எதிர்நீச்சல் போட போகிறீங்கன்னு புரியலை. நம்ம தோல்வியை பார்த்து சிரிக்காதவங்க 2 பேர் தான். ஒன்று பெத்தவங்க, இன்னொன்று பேராசிரியர்கள். போகிற பாதையெல்லாம் வெற்றி தராது. ஜெயிக்கிற பாதையை நீங்கள் தான் உருவாக்கணும். வரேன். ஒரு நிமிஷம், உங்கள் பேர்? சோஃபி. படிச்சு பறக்கிறதையா பிடிக்க போற? இங்க இருக்கிற வாய்ப்புகளை சரியா யூஸ் பண்ணாம விட்டுட்டு வெளியில போய் என்ன எதிர்நீச்சல் போட போறீங்கன்னு புரியல. When I was a 23 fellow, I had a dream that I will become a pilot. Okay, I will become a pilot. So I studied aeronautical engineering. I went to Air Force for pilot, okay? They did not select me, okay? Out of 10 fellows, I was the 10th fellow, a selected fellow. 9 seats only they had, I lost it, okay? But when I became the president, I became the supreme commander. Then I told the chief of the air staff, I want to learn flying. He said, I'm going to give you training. He trained me for 6 months. Then I flew S-230. A way for us to explore other ways to live outside Earth. அடுக்கலையை தாண்டினால் அடுக்கடுக்காக வந்துவிடும் ஞானமின்று பெண்களை வாசல் தாண்ட மறுத்தது உலகம். அன்னையோ சிறகொடிந்த கிளைகளை அகிலமே திரும்பி பார்க்க வைக்க அன்பெனும் சிறகு விரித்து சுமந்தார். அமர்ந்தனர் 5 நட்சத்திர நங்கையர்கள். கல்விக்கூடம் கல்லூரியாக மலர்ந்தது 1/4 நூற்றாண்டில். 5000 ஆகியது அரை நூற்றாண்டில். 3/4 நூற்றாண்டில் முழுமதியாகி பன்முக சாதனைகளில் சுவடு பதித்து ஆற்றல் மிக்க முதல்வர்களால் வாமன அவதாரம் எடுத்து வானில் ஒளிர்கிறது இன்று நூற்றாண்டாக. நிலமாய், காற்றாய், நெருப்பாய், நீராய் எமையாளும் பெண்ணே, பரந்த இப்பேரண்டத்தை காக்கும் வானமாய் ஆகாயமாய் உயர்ந்து நிற்கின்றாய் நீ. பெண்ணே, நீ ஆழ பிறந்தவள். ஆகாயமே உனது வெற்றி இலக்காயிருக்கட்டும். வானம் உனக்கு வசப்படட்டும். This elemental dance is a celebration of womanhood. It's a tribute to all the women of HCC and every woman who walks the space called Earth. Women are an embodiment of the elements of nature: earth, air, fire, and water. The earth element is an energy of stability and groundedness. Like the mountains, she is unmoving in her integrity, firm in her beliefs, has bigger vision in life, and is a provider of love, care, and endearment. Woman is a nurturer and life giver. Just as the earth nurtures all life forms, a woman is powerful and mighty as the majestic earth.
The air element is an energy of movement and change. Like air, the woman is dynamic and adaptable. Air represents the artistic and creative woman who can easily fit into numerous roles and can stay calm yet firm and strong and gently blow. The fire element is an energy of vitality and passion. A fire woman is an alchemist. She takes all situations and melts them into whatever will serve the situation. Every day she is born anew with warmth, vivacity, and liveliness and rises from the ashes like the phoenix. The woman, like the fire, is resilient in spirit.
energy of flow and flexibility. Water is the beginning of all life forms. A woman like water waters creativity and quenches the needy. She flows gently without resistance and is a symbol of purity of intention and life. She can be a crashing large wave and at the same time the gentle wave of compassion and acceptance. As Kabir says, the river that flows in you also flows in me. And that's what sustains us. एक लौ है 100 पर छाई है, आँखों ने यादें बरसाई है, चाहत की जरा कोई पूछे, कीमत क्या दिल ने चुकाई है। लौ है 100 पर छाई है, आँखों ने यादें बरसाई है, अब मुझे कोई शिकवा नहीं, बस दुहैया दुहैया, अब मुझे कोई गिला नहीं, बस दुहैया दुहैया। पे कोई दुआ, पे कोई दुआ नहीं, बस दुहैया दुहैया। Earth heals us, air moves us, fire transforms, and water shapes us. Alone they are nothing, together they are everything. Women, like nature, have the soul and spirit of the natural energies, the Pancha Mahabhutas. Mother Claudine Echenier, Mother Sophie, and all the Sisters of the Cross of Chavanoth through the 100-year journey of HCC have created million young women to discover their vital energies, to be grounded, adaptable, resilient, and be in flow with the purpose of God, to create a harmonious space, to spread wings to reach the skies.
To celebrate the spirit of the Holy Crossians down the 100-year lane, we now have the college choir to sing the centennial song. This song is composed and sung by our alumni who are music composers and singers. Let's join the rhythm of HCC's பயணம as one voice. Second ambition, showing love and kindness is your mission. Lead of desire, you made us fly higher. Yours as a fire, a mind to inspire. Contentment, betterment, enrichment and enlightenment. Powerful, purposeful, resourceful, prosperous. Like a better, mind of The Centennial journey, Yaathumagi Nindraai, is scripted with screenplay and technical support by a dedicated team who have put their heart and soul to bring this glorious moment which has created history. We would like to appreciate TC creative team headed by our principal, Reverend Sister Dr. Christina Bridget, the fountainhead of the spectacular event, Yaathumagi Nindraai. A wonderful round of applause to the coordinator, Dr. M. Mary Jayanthi, Associate Professor English, who creatively steered and coordinated the various groups of Yaathumagi Nindraai. A great round of applause to the competent Fine Arts Coordinator, Dr. I. Antonitte, Vinoline Assistant Professor Maths,
The Fine Arts Core Team, Dr. S. Arokia Punitha, Assistant Professor BBA, Dr. A. Auxilia, Assistant Professor Botany, Dr. M. Mahalakshmi, Assistant Professor Commerce BPO, and the Fine Arts Incharges of various departments who tirelessly work to bring the concept alive on stage. We would like to acknowledge that the base storyline was penned by Ms. Usha Ram, an alumna of HCC, and the script and screenplay has been written by our faculty, Dr. Jayanthi, Associate Professor English, Dr. M. Prema, Assistant Professor Tamil, Dr. J. Amala Joice, Assistant Professor Chemistry, Dr. Cheryl Antonitte Dumenil, Assistant Professor English, Dr. S. I. Auxilia, Assistant Professor English, Ms. N. Jayalakshmi, Assistant Professor Physics, and Ms. A. Ann Esther Shiny, Trainer Language Lab. A great cheer to the entire array of talented HCC students of excellence of the theatre team, dance team, and college choir, and all the volunteers who brought to life the 100-year journey with their God-given talents. Special notes of appreciation to the technical team, Mr. M. Paul Dasan, creative head, Mr. Centenary, and the student volunteer John Peter, who digitally recreated HCC's journey. Special notes of mention to the talented Mr. Sam, dance choreographer, who vibrantly lit the stage with rhythms of elemental energies, and Mr. Ilongovan, the resourceful folk trainer. Notes of special mention to our very own alumni, Mr. Lutz Terry, Arts Media, and Miss Latina Cheryl, lead soprano at Inspirations and PhD scholar at HCC, Ramya Thagaparan, music teacher Sri Lanka, Reshmi Sadhana Vayar, Assistant Professor GTN Arts College Dindigul, for composing and singing the Centenary song. A special note of thanks to the creative and technical advisor, Mr. Herman Kudos, Director, Leaders Choice Art Gallery.